M. James Maridadi, ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal. Exprimer ma gratitude parce que vous avez accepté de venir à l'occasion du 43e anniversaire de votre pays, partager cette cérémonie solennelle avec nous ici au monument de la Renaissance africaine. Je devrais dire, vous avez accepté de venir pour cette illumination des escaliers du monument de la Renaissance africaine. Une illumination qui pour nous est assez symbolique, qui rentre dans le cadre d'un concept que nous avons initié ici. Un concept qui consiste à illuminer les escaliers à l'occasion de la célébration des indépendances, de l'indépendance des pays africains. Ce qui est particulièrement important pour nous aujourd'hui, c'est que le Zimbabwe est le deuxième pays, après le Sénégal, qu'il a commencé le 4 avril. Le Zimbabwe est le deuxième pays à venir célébrer son indépendance avec nous dans le cadre de ce concept. Nous vous en remercions vivement, Excellence. J'avoue que votre collaboration avec le monument de la Renaissance est assez symbolique. Et c'est l'occasion pour nous de vous dire toute notre satisfaction. Monsieur le ministre de la Culture, le professeur Aliso, informé de cette activité, avait souhaité être là avec nous. Mais compte tenu de son calendrier trop chargé, il n'a pas pu être là. Il nous a demandé demain de vous transmettre toute sa gratitude et toute sa satisfaction. Je le disais tout à l'heure, vous avez un pays magnifique. J'ai été au Zimbabwe sur invitation de son Excellence M. James Maridadi avec notre collègue de la place du souvenir. On a fait le tour du pays, plusieurs milliers de kilomètres. Mais ce que nous avons vu là-bas est juste magnifique et extraordinaire, à l'image de ce qu'il est en train de faire au Sénégal dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, mais particulièrement dans le cadre de la coopération culturelle. Il est un ambassadeur qu'il faut prendre comme modèle. Sa collaboration avec le monument et les autres institutions du ministère de la Culture le prouvent à suffisance. Je disais que j'ai beaucoup aimé et apprécié votre pays. Nous avons été aux chutes Victoria Falls. Nous avons été à Kami, aux vestiges préhistoriques de Kami. Nous avons été à Zimbabwe, à Sevenereus. Mais ce que nous avons vu là-bas est juste extraordinaire pour une Afrique qui aspire à sortir des profondeurs des ténèbres pour aller vers l'émergence. En tout cas, c'est une occasion réelle pour nous de vous dire merci. Ce que nous voyons ici entre dans le cadre de ce concept que j'évoquais tout à l'heure pour les pays africains. Après le Sénégal, nous avons le Zimbabwe, mais nous avons aussi d'autres pays qui vont venir. Il y a prochainement la Sierra Leone et l'Afrique du Sud. Je pense que c'est pour le 27. Mais après aussi, il y a d'autres pays. Excellence, nous vous disons merci. Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci à tous et à tous. Bonne fête de l'indépendance au peuple du Zimbabwe. Merci. For the administrator of the Renaissance Monument, I also want to recognize members of staff of the Renaissance Monument, the technicians who put this illumination together. I also wish to recognize members of the Zimbabwean community here in Senegal. We're a small community, and I'd like to thank you very much for making time to be with us here. Colleagues from the embassy, ladies and gentlemen, thank you very much for making time to be with us this evening. And yes, of course, I want to also say thank you for being here to members of the media.
because as we said in our bulletin this morning, this is a media event. And as Mr. Biram said, it is the first time it is being done here at the Renaissance Monument. The first time it was done, it was an illumination of the Senegalese flag. And after Senegal, it is now Zimbabwe. I think we need to give a round of applause to Renaissance Monument for recognizing Zimbabwe in such a big way. I was telling Mr. Diouf earlier on that when this monument was constructed, and it was officially commissioned in 2010, our former president Robert Mugabe was here, and I remember reading in the media, in the newspapers, that people were not happy that this monument had been constructed, because as you know, people would say, no, it's a waste of money, why would you construct a monument, people need food and so forth. But you fast forward to today, almost 20 years, 25 years later. I was telling Mr. Diouf that when you talk of Senegal, there are three things that come to mind quickly. There's the African Renaissance Monument, which is this monument here. There's Gore Islands, and the Lions of Teranga. And of course, when you talk of the Lions of Teranga, then you think about Sadio Mane. So those are the three iconic things that you think about when you talk about Senegal. So Mr. Diouf, thank you so much for giving us an opportunity to come and illuminate our flag here. Ladies and gentlemen, this is the 43rd anniversary of the independence of Zimbabwe. And as I've always said, Zimbabwe is maybe the third youngest country in Africa, only older to South Africa and Namibia. And Zimbabwe was the last of the British colonies throughout the whole world to get independence. Most of the British colonies got their independence in 1960. And remember, Zimbabwe was in the federation of three countries: Northern Rhodesia, Southern Rhodesia, and Nyasaland. Those three countries. The other two countries got their independence in 1964. That is the present-day Zambia and the present-day Malawi. They got their independence in 1964. Zimbabwe had to wait for 16 years to get our independence. And the independence of Zimbabwe was unique in many ways. Firstly, Zimbabwe is one of the very few countries in Africa that had to go to war in order to get independence. The war was waged for 16 long years, and it took the death of more than 30,000 people for us to get our independence. So Zimbabwe's independence is very unique, and it is very important to us. This is not the independence celebration of Zimbabwe. We've come here to celebrate the Renaissance Monument, because the Renaissance Monument here is not only a monument which is for Senegal, but it is a monument, it's a symbol of African togetherness. So Mr. Diouf, you are here at the Renaissance Monument, you are holding Africa together, and we would like to thank you for that. I was talking to colleagues at the embassy saying this would have been a perfect setting to have our independence celebration, but because of Ramadan, we decided that we would have our independence celebrations in May, and I think we'll have to come here, and we'll ask the technicians to redo this thing again so that people can help us to